Hallo zusammen, wie geht's euch? Hier ist Herr Adham Eid. Today we have the 7 most important phrases in the German language. Before we start, don't forget to subscribe and visit my Facebook page. You will find the link of which in the description. Let's begin. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag means good day. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? Wie geht's Ihnen? How are you? That's formal way. But when I wanted to talk without formal way, I mean informal way, okay, I can say in German, wie geht es dir? Wie geht es dir? Wie geht's dir? Okay, how are you? Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe means I understand. But when I wanted to say I don't understand, I can say ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung means excuse me. And now with the most important phrase in German language. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you very much. Vielen Dank. Thank you for watching the video, and if you like this content, don't forget to follow me and subscribe. Tschüss!